Right, last lesson of calculus, differential equations. See, suppose y equal to f of x equal to x square plus 2. What is f of 1? 3. What is f of 2? 6. F of 3? 11. And so on. So, complete in this equation there are two variables too, x and y. Here x is independent variable, y is dependent variable. When x is 1, y value 3. When x is 2, y value 6. When x is 3, y value 11 means y depends on the variable x. So, given equation in the form of y equal to f of x, then x is independent variable, y is dependent variable. Now, derivatives of dependent variable with respect to independent variables means dy by dx, d square y by dx square. This is first order derivative, second order derivative, third order derivative, and so on. So these are the derivatives of dependent variable with respect to independent variables. Now, definition of differential equations. Equation containing independent variable x, dependent variable y, and derivatives of dependent variable with respect to independent variables is called differential equation. So, equation of 3 only x, y, dy by dx, d square y by dx square, dq y by dx cube, and so on. Then that one is called differential equation, and moreover ordinary differential equation. Two types only, ordinary differential equation, partial differential equations. Partial differential equation and equation contain partial derivatives only. Derivative of y with respect to x, derivative of z with respect to x. These are the partial derivatives. And the syllabus line engineering just of less partial derivatives. So present also. Mankunnayani ordinary derivatives means derivative of y with respect to x. First order, second order, third order, and so on. Right? Definition. An equation involving one independent variable, in a bracket x, comma, one dependent variable, in a bracket y, and the derivatives of y with respect to x. Y with respect to x. In a bracket dy by dx, comma, d square y by dx square, comma, dq y by dx cube, and so on. Is called ordinary differential equation. Ordinary differential equation. In a bracket ODE. It is denoted by capital F of x comma y comma dy by dx comma
d square y by dx square and so on equal to 0. Okay. So equation contain x y dy by dx d square y by dx square dq y by dx cube etc. is called differential equation. Right? Example. Next one is not good. dy by dx plus y equal to x into e power x. dy by dx equal to log x. d square y by dx square plus 3 dy by dx plus 2 equal to 0. That's it. So clearly, three equations contain x, y, dy by dx, d square by dx. First concept, R of B. What is it? R of B is defined as the highest order of derivatives. R of this one is 1. R of this one is also 1. But R of this one is first derivative term, second derivative. Highest to together 2. Suppose this equation contains dq y by dx cube also, then order 3. So clear, right? Equation to another equation, order, no written word. R of B is defined as the highest order of derivatives, of given equation, given D. The highest order of derivatives of given D. Example. R of d square y by dx square plus 4 into dy by dx whole cube plus y power 4 equal to e power x is not 3. This is not order, this is power of dy by dx. This one means dy by dx into dy by dx into dy by dx. This is derivative of dy by dx. Okay. So first order derivative term. This is second order term. So 2, not 3. ఒకవేళ d cube y by dx cube ఉంటే అప్పుడు 3 అవుతుంది. Next concept, degree of D. Degree of D. First reason, we కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అది ఈజీ కాదు, బట్ మీరు చేసే ఎగ్జాంపుల్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈజీ, ఏ సమయం చేసేయచ్చు. Degree of D is defined as the power of highest order derivative term when that is in the form of polynomial in the derivatives. Ax power n plus bx power n minus 1 plus bx power n minus 2 and so on. This is polynomial in the variable n. X power n minus 1, quadratic 2, ax square plus bx plus c
7. This is cubic polynomial. This is first degree polynomial. This is second degree polynomial. So, if given DE is in the form of polynomial in the derivatives, and then some constant into dy by dx or d square y by dx square or dq y by dx cube, plus some constant into same dy by dx or d square y by derivatives derivative first derivative the x place lo dy by dx ఉండొచ్చు d square y by dx square or dq y by dx cube or fourth derivative of y with respect to x and so on. And వాటి పవర్స్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి. అంతేగా ఇప్పుడు x పవర్ -2 ఉంటే దాన్ని పాలినామియల్ అంటామా? అనే కదా. c ప్లస్ లో sin x ఉంటే దాన్ని పాలినామియల్ అనే కదా. sin x ఉంటే పాలినామియల్ అన్నాం. కానీ sin pi by 3 ఉంటే పాలినామియల్ అంటాం. కాన్స్టెంట్ కదా. Because that is polynomial in the variable x. Polynomial in the variable x conditions ఏంటి? Powers of x are only positive integers ఉండాలి. 0 x power 0 అంటే కాన్స్టెంట్ ఉండొచ్చు. Do not contain sin x, e power x, log x, tan inverse x, etc. But contain sin inverse pi by sin inverse 1 by 2, log 2, e cube, etc. అలా ఉంటుంది కదా మనం. x cube ప్లేస్ లో 3 log x cube ప్లేస్ లో ఇక్కడ e స్క్వేర్ ఇంటూ x క్యూబ్ ఉంటే పాలినామియల్ అవుతుంది కదా అది. అదే e పవర్ x ఉంటే పాలినామియల్ అంటామా? అవును కదా. ఇంత డీటెయిల్ ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానని దీనికి దానికి లింక్ ఉంది. సో given DE is polynomial in the derivatives అంటే dy by dx, d square y by dx square, dq y by dx cube powers always positive integers ఉండాలి. Positive integers ఉండాలి. And do not contain sin of dy by dx, cos of dy by dx, log of dy by dx, e power d square y by dx square. అది ఉండకూడదు. ఓకేనా? అది ఉంటే polynomial in the derivatives. Of course sin x, tan x, log x, e power x ఉండొచ్చు. x డెరివేటివ్ కాదు కదా. నేను చెప్పుకున్నా polynomial in the derivatives అన్నాను. Polynomial in the variable x అనలేదు కదా. Polynomial in the derivatives. ఓకేనా? So polynomial in the derivatives means that one may contain e power x, sin x, sin inverse x, tan inverse x, etc. But do not contain e power dy by dx, sin inverse of d square y by dx square, log of dy by dx, etc. And also powers of dy by dx, d square y by dx square are always positive integers. అలా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత what in degree is the power of highest order derivative term. అలా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత suppose that one contains dy by dx ఉంది, d square y by dx square. What is highest order derivative? d square y by dx square. That's power is degree. dy by dx whole cube ఉంది, d square y by dx square power 2 ఉంది. What is degree? 3 కాదు 2 అన్నమాట. ఓకేనా? highest power of highest order derivative term. But given equations polynomial do not in the form of polynomial in the derivatives. Given equations లో dy by dx whole power 1 by 2 ఉంది. 1 by 2 ఉంటే డిగ్రీ డెఫినేషన్ అప్లై చేయాలి. ఏం చేయాలి అప్పుడు? రిమైనింగ్ మొత్తం అదర్ సైడ్ తీసుకెళ్ళి పవర్ 1 by 2 వన్ సైడ్ తీసుకెళ్ళి బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేయాలి. 1 by 3 ఉంది క్యూబ్ చేయాలి. 1 by 4 ఉంది బోత్ సైడ్ పవర్ తీసుకోవాలి. sin of dy by dx ఉంది. ఆ సైన్ ఇటు పక్క పట్టుకోవాలి. sin ఇన్వర్స్ అయిపోతుంది. log of dy by dx ఉంది. ఈ సైడ్ పట్టుకు వస్తే e పవర్ ఉంటుంది. e పవర్ ఉంటుంది. log of అవుతుంది. అలా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత అలా after converting into the form polynomial in the derivatives, then highest power of degree of power of highest order derivative term is degree. Right? Then degree of DE. Degree of DE is defined as degree of DE is defined as the power of highest order derivative
highest order derivative when dE is expressed as a polynomial equation in the derivatives. Polynomial equation in the derivatives. Okay? Right? Example. Right? Degree of d square y by dx square whole power 2 by 3 equal to 2 into cube d cube y by dx cube whole power 2 by 3 equal to 2 into d square y by dx square. Answer. Right? D करा. Any other question? Cubing on both sides. Cubing on both sides. Then 8 into. Right. Allow power 2 by always positive integers undaali. Cubing on both sides. Now what is highest order derivative? 3. Now the power of this one degree, not this one. That's what true answer. Next example. Degree of sin of dy by dx equal to x. Any other question? dy by dx equal to అది sin inverse ఉండే polynomial అవగా మరి sin inverse of derivatives ఉండకూడదు x ఉండొచ్చు కదా రైట్ therefore degree 1. Next. Degree of x into dy by dx equal to log of 1 plus dy by dx to the base e. Answer. ఎంత డిగ్రీ ఎంతమ్మా రావట్లేదు కదా నాట్ డిఫైన్ ఏంటో చేస్తారు మీరు ఫస్ట్ లాగటమా డెరివేటివ్ ఉంది కాబట్టి లాగటం ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తారు 1 plus dy by dx equal to e power ఇది ట్రై చేస్తారు మళ్ళీ ఇది పోవడానికి మళ్ళీ వస్తుంది ఇది ఎలిమినేట్ చేస్తే ఇది వస్తుంది ఇది ఎలిమినేట్ చేస్తే ఇది వస్తుంది ఎలిమినేట్ ఈ సైడ్ లో డెరివేటివ్ ఉంది కాబట్టి so we cannot this d expressed as a polynomial in the derivative. In that case degree not defined. Right? Degree not defined. Right? Note. In some D's, it is not possible to express
to express as a polynomial equation in the derivatives in that case degree is not defined. In that case degree is not defined. Right? Problem creates more than one answer. Which of the following D is which of the following D is degree is not defined? Options. First one, d square by dx square plus 3 into dy by dx equal to x into log of d square by dx square. Second, d square by dx square whole square plus dy by dx equal to x into sin of d square by dx square. Next, x equal to sin of dy by dx minus 2y. Next, x minus 2y equal to logarithm of dy by dx to the base e. Clearly, first one and second one. മനസ്സിലായി Right. No written word. Right, next. Some more examples. Order and degree of degree, order, degree. Find parallel answers for question. X into dy by dx plus sin x into y equal to x square. X plus 5 by dy by dx equal to y. 1 plus
by dx whole power 5/2 equal to yes, what is order? Degree? Order? What is? Order no doubt. Repeat. Christian degree జాగ్రత్తగా 2. Both sides square చేస్తే power of highest order derivative. ఇది కదా. Highest power కాదు. Highest power కాదు. Power of highest order derivative కాదు. 2. Degree 2. 3. Both sides square చేస్తారా? Right. 3. మెటీరియల్ లేని మోడల్ ఒకటి ఏ బుక్స్లో ఉండదు, ఓన్లీ ఐటీ అకాడమీలో ఉంటుంది ఆ ప్రాబ్లం. ఏంటంటే x ప్లస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x ప్లస్ 3y/dx whole power 3/2 equal to sin x. What is the degree of problem? Degree of యాక్చువల్గా అకాడమీలో ఆ ప్రాబ్లం వచ్చేవారికి నేను కూడా ఎక్కడైనా ఈ మోడల్ వస్తే నేను కూడా రాంగ్ చేశాను. లెక్చరర్స్ ఎవరో హైయెస్ట్ ఎక్కువ బుక్స్ చదివేవాడు తప్ప, అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు చైతన్య కాలేజీలో చైతన్య బుక్స్ చదువుతాను, నారాయణ కాలేజీలో నారాయణ బుక్స్ చదువుతాను వస్తుంది. అలా ఆ బుక్స్ కాకుండా జనరల్ బుక్స్ ఎక్కువగా చదివేవాడు తప్ప 90% ఫ్యాకల్టీ ఇది ప్రే చేస్తాను నేను బై 2 కాబట్టి బోత్ సైడ్స్ స్క్వేరింగ్ ట్రై చేస్తే x ప్లస్ dy/dx హోల్ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు sin స్క్వేర్ x వస్తుంది. సో క్యూబ్ ఆఫ్ dy/dx అంటే 3 వస్తుంది. సో డిగ్రీ ఏమవుతుందంటే 3 కానీ డిగ్రీ 1 3 కాదు. ఇప్పుడు అలా అంటే దానికి ఒక ప్రొఫెసర్ చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే రైట్ సైడ్ dy/dx d2y/dx స్క్వేర్ డెరివేటివ్స్ ఉన్నప్పుడే బై క్యూబ్ అంటే స్క్వేర్ చేయండి, బై క్యూబ్ అంటే క్యూబ్ చేయండి ఎట్సెట్రా. అలా కాకుండా డెరివేటివ్స్ కాకుండా వేరే ఉన్నాయి అనుకోండి, sin x cos x tan x, అప్పుడు ఏం చేయమంటున్నారంటే కంప్లీట్గా 3/2 మొత్తాన్ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోమంటున్నారు. దానివల్ల ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో therefore x plus dy/dx equal to sin x whole power 2/2. Now degree is 1. ఆ ఒక్క కేసు మైండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్కడైనా పొరపాటున అవుట్ సైడ్ క్యాపిటల్స్ రాసినప్పుడు మీరు అలా ఎగ్జాంపుల్ వస్తే
So this is about degree of B completely. Order degree. Next concept to formation of B. Formation of B. Purpose of this lesson. See, what about equation? X squared plus y squared equals to a squared. Circle with the center 0, 0 and radius A. A is here A is parameter. A is variable. A is arbitrary constant and A is any non-zero. Okay, 0 points are chosen. A is any real number. So when A is 1, A is 2, A is 3, A is 4, A is 5 and so on. So this one represents the set of circles having center origin and radius A. Or infinite number of circles. But the differential equation related to this set of infinite number of curves is only one. Differentiate on both sides. 2x plus 2y into dy by dx equal to 0. 2 cancel. So x plus y into dy by dx. So this one also represents the set of this d. This d also represents the set of circles having center origin. Radius is the limit. Because there is radius here. Because radius is set of circles with the center origin. Center origin with the circle center mala infinite number of circles. 1, 2, 3, 4, 5 and so. So this is Cartesian equation of the set of circles. This is differential equation of this one. So in lesson lo two types of problems ఉంటాయి. Formation of DE, solution of DE. Two types of the problems. Formation of DE అంటే Cartesian equation implies DE. Cartesian equation నుంచి DE కనుక్కోమంటారు. Related to DE. Related to that one. Second model ఏంటంటే DE implies Cartesian equation. This is solution of DE అంటాం. This is DE of this is differential equation of this set of family of curves and this is called solution of DE అంటాం. So curve equation implies DE, DE implies curve equation. మనం just first formation of DE అంటే curve equation implies DE. Working rule. ఇచ్చిన curve equation లో వర్కింగ్ రూల్ ఎన్ని ఆర్బిట్రరీ కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయో అన్ని సార్లు డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఆ ఆర్బిట్రరీ కాన్స్టెంట్స్ ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఒక్కోసారి ఆటోమేటిక్ ఎలిమినేట్ అయిపోతే ఒక్కోసారి హావ్ టు ఎలిమినేట్. సో ఇన్ దిస్ కర్వ్ ఈక్వేషన్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రరీ కాన్స్టెంట్స్ ఈజ్ 1. సో వీ హావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ వన్ టైం ఓన్లీ. జస్ట్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏ స్క్వేర్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ D. Formation of DE. Next, solution of DE. DE is the solution. దానికి మెథడ్స్ ఉంటాయి. వేరియబుల్ సెపరబుల్, హోమోజీనియస్, నాన్ హోమోజీనియస్, లీనియర్ DE, జనరల్లీ DE, మీకు ఇంకా ఇంజనీరింగ్ కొన్ని ఒక 2, 3 వస్తాయి. సో formation of DE, working rule. I suppose there are two arbitrary constants. We have to differentiate 2 times. Then we have 3 equations. Given equation 1. First time differentiate చేస్తే వచ్చే equation, second time differentiate చేస్తే వచ్చే equation. From those 3 equations we can eliminate 2 arbitrary constants. Can form differential equation. Right, first formation of DE, working rule. Formation of DE. Right, capital F of x comma y comma C1 comma C2 and so on Cn equal to 0. B right, అంటే x is variable, y is variable, C1, C2, Cn are arbitrary constants. ఇప్పుడు ఇది అన్నమాట. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఈ కర్వ్ ఈక్వేషన్ ఇది.
C1 అంటే ఏ ఒకటే ఉంది. The n parameter, C1, C2, C3 and so on, Cn. N parameter family of plane curves where C1, C2, and so on, Cn. C1, C2 and so on, Cn are n arbitrary constants. Below that, write working group. First step. Right, first to differentiate the given equation with respect to x as many times as number of constants. In your bracket, that is n times, because here the number of constants is n, so I have to differentiate n times. In your bracket, that is n times. Get the equation of the form f of x comma y comma dy by dx c1 c2 and so on cn equal to 0. Assume that equation 2. First time differentiate chesi vastundi, second time differentiate cheste dy by dx and also d square by d. And so f of x comma y comma dy by dx and so on 10 times chestam. First time chestam, second time chestam and so on n time. So up to n plus 1, including the given equation, n plus 1 equations. Next, right? By eliminating n constants from the above n plus 1 equations, we get the dE of the form f of x comma y comma dy by dx comma d square y by dx square and so on d power n y by dx power n equal to 0.